Hey guys, welcome back to this new episode here on YouTube. My name is Mohammed Hussein and today's episode is going to be about reported speech. Okay, with no further ado, let's get right into it. But before that, please as always, if you are new here, subscribe to our channel, like our Facebook page and follow us on Twitter. Okay? مرحبا بكم اصدقاء ديالنا على قناة ديالنا في يوتيوب وعلى صفحة ديالنا في الفيسبوك. كما كنعرفوا ان الدرس ديالنا ديال اليوم هو reported speech part 1. يعني لابارتي الاولى ديالو حيت غادي نقسمو على جوج حيت الفيديو طويل. Et voilà. Yes, so today's lesson is going to be about reported speech. What is a reported speech? How do we use reported speech and how can we reform it? Okay? الدرس ديال اليوم على reported speech كيفاش غادي نتعاملوا معاه الطريقه ديالو يعني شنو هما القواعد ديالو. Et voilà غادي نشرحوه مزيان. اوكي؟ يعني شنو هو reported speech؟ reported speech هو واحد الخطاب قالو شي واحد حولنا حنا قلناه بالطريقه ديالنا. اوكي؟ مثلا شي واحد قال واحد الهضره حنا بغينا نقولوا وداك السيد مثلا ما كاينش معنا وبغينا يعني نقلوا داك الخبر لواحد السيد اخر، ما غاديش نقولوا بنفس الطريقه، غيتحول غير شي حوايج تنسز غادي تحولوا. اي فوالا بروناونز غادي تحولوا تما كما كتشوفوا هنا قدامي قدامنا يعني عندنا واحد الخطوط. هاد الخطوط كتلخص جميع النقاط ديال الدرس. هي خطوط يعني كتلخص بزاف ولكن غادي نشرحوا كل حاجه على حده. اوكي؟ عندنا اصلا اي حاجه اللي بغيتي دير لها يعني دير لها ريبورتين. اوكي؟ ريبورتين غادي تريبورتي يا اما statement, comments, questions. Okay, so we have statements. If we want to to report a statement from direct speech into indirect speech, we use that. اللي كتشوفوا that تما. إلا بغينا for comments we have two types of comments. We have positive comments and negative comments. So إلا بغينا نديرو reporting ديال positive comments كنديرو to. إلا بغينا نديرو reporting ديال negative comments كنديرو not to. بالنسبة questions we have two types of questions. We have yes no questions and WH questions. Okay? بالنسبة ل yes no questions إلا بغينا نديرو reporting ديالهم كنديرو if or whether. And WH questions كنديرو what, where and when. غنشرحو هادشي بالتفصيل. اوكي؟ أول حاجة عندنا statement. غنهضرو على statement هي جملة عادية. اوكي؟ ولكن واحد الحاجة خصكم تعرفوها في هاد reported speech ان كاين واحد الفيرب كنقول ليه reporting verb هو اللي كيتحكم على direct speech، هو اللي كيتحكم على التغير ديال direct speech ل indirect speech. الا كان reporting verb simple present ملي غادي نحولو ل direct speech ل indirect speech ما كيتغير والو. اوكي؟ كيتغير غير pronouns، لو طون ما كيتغيرش. غادي نشوفوا المثال. عندنا هنا المثال I am happy he says اللي هو reporting verb كما كتشوفوا كاين في simple present والجمله اللي كاينه في الداخل هي simple present. الا بغينا نحولوا هذه direct speech into the indirect speech غتولي كالتالي I am happy he says reported speech شنو هو he says that he is happy. الا شفتوا ديك that اللي قلنا ديك الساعه اوكي كنستعملوها ملي غنديروا reporting ديال statement وديك هي اللي تحولت ل pronouns. عندنا ال I كتحول ل he and كتولي is حيت اصلا هي كتمشي مع يعني he is and she is and it is. اوكي؟ اي فوالا يعني الا شفتوا ان الجمله الاولى ديال direct speech في simple present و ديال indirect speech في simple present no change. Okay, no change concerning the tense of the direct speech but the pronouns are changing. That's of course. So اقولوا على هذه القضيه هذه ان الى عندك reporting verb simple present no change concerning the tense but pronouns can change. okay? ولكن بالنسبه يعني في البروغرام ديالكم ديال البكالوريا ما كاينش هاد القضيه ديال reporting verb الا كان في present. عندكم تما reporting verb الا كان في past. هذا ما كيتحطش في الوطني ولكن خصكم تعرفوه ممكن يحطوا لكم، ممكن يبغوا يديروا لكم شيء يعني ما بغوش مثلا تجيبوا النقطه غالبا غادي يحطوا لكم هذا في البريزنت ولكن يعني 99% ما غاديش يتحط. اللي كيتحط هو reporting verb الا كان في الباست. نمشيو نشوفوا هاد reporting verb الا كان في الباست. بالنسبه reporting verb الا كان في الباست حاجه اخرى. for example نفس الجمله غادي ناخذوها I am happy he said is the reporting verb conjugated in past simple. okay? دابا الى عندنا reporting verb في past simple هضره اخرى. so
كاع داكشي اللي كاين في direct speech tense and pronouns always change. Okay, for example هنايا I'm happy he said, so we change the tense of the direct speech. دونك غادي تكون الجملة كالتالي: I am happy he said that he was happy. he said that he was happy. كما كتشوفوا ديك he said اصلا كنحطوها كما هي، that ديال statement كما قلنا لكم في ديك الخطاطة، he حيت هو اللي كيهضر دونك I كتولي هي، إلا شفتو هنا am ولات was. دونك إلا عندك simple present في direct speech between quotations كتولي الباست. يعني الخلاصة ديال هاد reporting verb في simple past أن simple present كيتحول للباست والpronouns كيتحولو تا هما. دونك reporting verb إلا كان في الباست كاع داكشي اللي كيكون تما كيتحول، وكاع دوك لي طون اللي جايين من بعد غيتحولو تا هما. غادي نشوفو أمثلة. For example, here we have simple present. Okay, I don't like ice cream he said. دابا هادي جملة في simple present direct speech. غنشوفو واش غتعطينا في reported speech. هاد الشي راه كنهضرو دابا على reporting verb. دونك غتعطينا she said that she didn't like ice cream. that she didn't like ice cream. أنا هنا I don't like اللي هو في simple present عطانا she didn't like. دونك simple present كما قلنا كيعطينا simple past. جملة أخرى في نفس الطون they never arrive on time she said. reporting sentence ديالها she said they never arrived on time. كما كتشوفوا arrived simple present كيتحول past simple. دابا إلا عطاكم جملة في statement فيها simple present كتعطيك past simple في reporting sentence. اوكي دابا تصور معايا إلا عطاكم present continuous اش غنديرو؟ اوكي I am living in London. I'm living in London. Ahmed said that he was living in London. إلا شفتو هنا أن present continuous عطانا past continuous. هنا I'm living هنا was living. اوكي يعني بداو يعني اللي ما عندوش لا باز في هاد لي طون هادو ديال simple present past continuous past perfect present perfect and so on خصو يعني يحاول يميتريزيهم من دابا باش ملي غيوصل هاد الدروس هادو ديال عندك ديال reported speech وعندك ديال passive voice هادو راه كيبغيو لا باز ديال لي طون. اوكي اي فوالا نعطيو مثال اخر في present continuous they aren't watching TV. mom said that they weren't watching TV. إلا شفتو هنا they aren't عطاتنا weren't watching. وبالنسبة لهاد that هي optional يعني درتيها ما درتيها يعني ما كتغيرش المعنى، ولكن انت ديرها باش تبين يعني المصحح ولا الاستاذ ديك انك راه فهمتي الدرس وانك راه statement كان دير that الى اخره. اوكي نمروا الان لوطون اخر. مثلا تصور معايا عطاوك في direct speech past simple I lived in London. احمد said اش غتولي احمد said that he had lived in London. اش من طون هذا he had lived. دونك هاد لوطون هذا هو past perfect. اوكي دونك الا عندك past simple كيعطينا past perfect. عقلوا عليها past simple كيعطينا past perfect. نديرو واحد المراجعه present كيعطينا past present continuous كيعطينا past continuous past simple كيعطينا past perfect. مثال اخر I didn't live in London. Ahmed said that he hadn't lived in London. Again هنا عندنا past simple في negative كيعطينا past perfect negative. اوكي دابا نمروا الان الى عندنا past continuous في direct speech I was living in London. Ahmed said that he had been living in London. دونك الى عندك past continuous كيعطينا past perfect continuous. هادشي ما عندي ما ندير لكم بالنسبه لهاد لي طون هادو. ممكن الناس اللي هاد الدروس ديال الباك ممكن ندير واحد السلسله ديال present simple past simple يعني كاع لي طون غادي نديرهم بالدارجه الا كانت عندي الوقت. اوكي وان شاء الله باش تجيبوا النقاط ديالكم في الوطني. هذا هو المهم حيت انا كان هادشي درتو للتلاميذ ديال البكالوريا والناس اللي بغاو يبريباريو يعني الوطني. اوكي دونك قلنا past continuous كيعطينا past perfect continuous. اوكي الى عندنا present perfect اللي هو I have lived in London. أحمد said فهاد الجملة هادي I have lived in London. أحمد said that he had lived in London.
so إلا عندك present perfect كيعطيك past perfect. هذا كيشبه لكم بحال إلا عندنا الباست. إلا عندنا الباست كيعطينا past perfect وإلا عندنا present perfect كيعطينا past perfect. دونك هاد past و present perfect كيعطينا نفس التحويلة يعني كيتحول past perfect. Okay, again إلا عندنا present perfect continuous. I have been living in London. Ahmed said that he had been living in London. Again present perfect continuous كيعطينا past perfect continuous بحال past continuous. Okay, دابا غادي ندوزو ل will ديال future. Okay, I will live in London. Ahmed said that he would live in London. دونك will كتعطينا would. هادي كدير حتى يعني في المودلز. Okay, will كتعطينا would. big winter اللي هو future need. Okay, future big winter. I'm going to live in London. Ahmed said. Reporting sentence ديالها. Ahmed said that he was going to live in London. So be going to كتعطينا was or were going to على حسب البروناون اللي عندك. بالنسبة للمودلز اللي هما can, must, may, etc. For example, I may live in London. Ahmed said that he might live in London. So الباست ديال may هو might. الباست ديال can هو could. الباست ديال must هو had to. Okay, had to. حيت اصلا must يساوي ولا must معنى ديالو بحال ديال have to. و must ما عندوش الباست ولكن must يعني بحالو بحال have to و have to الباست ديالو هو had to. دونك الا بغيتي دير الباست ديال must غدير had to. اي فوالا يعني سالينا الدرس ديالنا ديال reported speech part 1. غادي ندوز باقي الكومنتس. اوكي, وغندوزو الكويستشنز في الابيسود. غادي ندوزو في يعني part 2 غادي نديروها في الابيسود الثانيه. So stay tuned. الا كان عندكم شي اسئله حطوهم في يعني في الكومنتير. اي فوالا غنحط لكم واحد التمرين ديال خاص ديال ستيتمنت يعني في الديسكريبشن below. الى ذلكم الحين دمتم في امان الله. Please don't forget to subscribe if you're new here. Like our Facebook page and follow us on Twitter. Like our videos and share them with your friends, colleagues and classmates. So see you soon. Happy studies and bye bye.